Vous n'êtes pas ni libre. Avant même votre première pensée consciente, des forces invisibles facanait déjà vos réflexes, vos croyances, et même l'attitude de vos désirs. La plupart des gens appellent la éducation, culture ou adaptation sociale. Machiavel, lui, l'appellerait plus précisément un système silencieux de domestication de l'âme, non imposé par la force brute, mais par une répétition patiente, non perçu comme une prison, mais accepté comme une réalité. Et c'est précisément pour cela que, cela fonctionne. Si pouvez s'adresser directement à vous, Machiavel ne commencerait pas par des conseils moraux ni par des promesses d'illumination. Il commencerait par un avertissement. Il dirait que le plus grand pouvoir jamais exerce sur les hommes n'est pas celui de la paix, mais celui de la normalisation. On est appris aux individus à désirer paix, à penser dans des limites rassurantes, et à confondre stabilité et vertu. La médiocrité n'a pas été imposée comme une punition, mais présentée comme un idéal. Et quiconque ose remettre en question cet idéal est aucédé étiquette, isole, ou redoute au silence, non par des tyrants mais par ses propres pairs. Soyez attentifs. Des les plus jeunes juges, la pensée n'est valorisée que lorsqu'elle ne menace pas l'équilibre collectif. La curiosité est permise tant qu'elle ne franchit pas des limites invisibles. L'ambition est célébrée, pourvu qu'elle soit prévisible. Machiavel avait compris que le pouvoir le plus efficace n'est pas celui qui contraint, mais celui qui guide. L'individu moyen ne se sent pas prime corps, il croit avoir les choix. Mais quel genre de choix existe-t-il lorsque toutes les options sont prédéterminées? En fin de compte, le système n'a pas besoin d'empêcher la vie. Il les rend simplement superflu. La routine engourdit, le confort distrait, et la validation sociale remplace la connaissance de soi. Machiavel voyait une subtle ruse, occuper les masses avec des symboles de progrès tout, en les maintenant spirituellement immobiles, travailler, consommer, recommencer, se poser les bonnes questions just assez pour se sentir intelligent, mais jamais assez pour devenir dangereux. Il y a une raison pour laquelle les idées profondes sont rarement enseignées directement. La véritable pensée critique déstabilise. Elle rompt les accords tacites entre l'individu et le collectif. C'est pourquoi, dès notre plus âge, nous apprenons à craindre le silence et fuir la solitude, et à nous méfier de toute réflexion qui ne produit pas de résultats immédiats. Celui qui réfléchit trop devient imprévisible. Et pour toute structure de pouvoir, l'imprévisibilité représente une plus grande qu'une rébellion ouverte. Machiavel comprenait la psychologie humaine comme peu d'autres. Il savait que la peur la plus efficace n'est pas celle du châtiment, mais celle de l'exclusion. L'individu apprend vite qu'appartenir à un groupe exige des concessions, d'abord minimes, presque imperceptibles, puis essentielles. Il renonce à son intuition, ajuste ses paroles, adoucit ses pensées. Peu il ne sait plus au serré de ses voix et au commence l'echo collectif. Et alors, il croit sincèrement que si qu'il pense, lui appartient véritablement. Et si ce n'était pas le cas, et si nombre de vos certitudes n'étaient que des réflexes conditions, cette question simple et pourtant dangereuse est rarement passée, car il ouvre une brèche. Machiavel savait que toute transformation commence par une rupture intérieure, non pas avec le monde, mais avec les recettes exacts examen. Remettre en question est un acte solitaire, et la solitude, pour un esprit non préparé, peut être terrifiante. Ce processus comporte une dimension quasi-spirituelle, non pas au sens religieux,
Mais dans la reconnaissance que les êtres humains possédent des dimensions plus profondes que celles qui sont autorisées à se manifester. Le système ne détruit pas ces dimensions, il les maintient simplement ensemble. Et l'individu se croit éveillé vite dans un état de vigilance superficielle, réagissant à des stimuli, des opinions et des crises savamment diffuses. Machiavel n'a jamais cru à la naïveté des masses, mais il n'a pas non plus sous-estimé leur capacité de discernement face à la vérité crue. Le problème n'est pas un manque d'intelligence, mais l'absence d'incitation à l'utiliser au-delà des limites permises. L'homme moyen n'est pas faible par nature. Il est conditionné à ne pas puiser dans ses forces. Et si conditionnement est continu, quotidien, presque rituel. Demandez-vous, combien de dés avez-vous abandonnés pour vous adapter? Combien de questions avez-vous ravalées pour éviter l'inconfort? Combien de fois avez-vous choisi la voie, la facile, non par conviction, mais par épuisement? Machiavel dirait que c'est dans cette accumulation de petits renoncements que se construit la grande prison invisible. Non pas faite de murs, mais habitudes mentales. C'est n'est que le début de la compréhension. Avant de parler de libération, il faut reconnaître assez captivate. Avant de rompre avec les schémas établis, il faut les voir clairement. Machiavel ne vous prendra pas par la main, mais vous exposerez une lumière crue. Car ceux qui voient trop n'y peuvent plus finder. Et à partir de ce moment, il n'y a pas de retour en arrière facile. La suite exige du courage, du silence et d'une disposition rare, celle de ne pas être ordinaire. Il existe un moment précis où le conditionnement cesse d'être abstrait et devient visible. Cela ne se produit pas lors de grands événements historiques, en ait de discours solennels. Cela se produit dans des scènes simples, presque banales. Machiavel dirait d'observer l'homme ordinaire au réveil. Le réveil sonne, non comme une invitation, mais comme un ordre. Il se lève sans poser de questions, répète des gestes hérits, suit des chemins déjà traces, non par choix, mais parce qu'il est appris qu'il n'existe aucune alternative valable en dehors de ce scénario. Et le plus troublant, il éprouve de la fierté dans cette obéissance. Dans la rue, dans les transports en commun, au bureau et sur les écrans, le même schéma se répète. On parle beaucoup, mais on dit peu. On donne son avis sur tout, mais on n'y pense presque rien. On ressasse des idées toutes faites avec la conviction de ceux qui se croient libres. Machiavel interpréterait ces phénomènes comme une victoire absolue du pouvoir invisible. Quand le contrôle est parfait, la surveillance devient superflue. L'individu se surveille lui-même. Il corrige ses impulsions avant même qu'elles ne se transforment en mots. Il modère ses rêves pour qu'ils n'y paraissent pas de mesures. Il limite à ses propres grandeurs pour n'y pas se faire remarquer. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti. Cette envie soudaine de dire quelque chose de vrai, de profond ou de troublant, suivi d'un silence calcul. Cette idée qui surgit au milieu de l'ennui et qu'on abandonne au matin, la jugeant trop irréalisable. Cette ambition qui meurt avant même de voir vous le jour, car elle n'y correspond pas aux attentes de son entourage. Machiavel, why verit des petites morts intérieures, non spectaculaires, invisibles, mais cumulatives. Chacun d'elles réduit un peu plus le territoire de l'âme. Le système moderne n'a pas besoin d'interdire la pensée élevée. Il la rend simplement fastidieuse. L'esprit est constamment sollicité par des urgences artificielles, des distractions incessantes et des gratifications immédiates. L'individu arrive en fin de journée trop épuisé pour réfléchir, et lorsqu'il trouve enfin le silence, il éprouve un malaise.
le vidi le frai. Machiavel interpreterit cet père comme un septième révélateur. L'homme est tellement éloigné de lui-même qu'il n'y reconnaît plus à ses propres présences. Il voyait aussi cet père de l'erreur, savamment cultivé. Dès le plus jeune âge, on apprend que logique est honteux, que s'écarter du chemin tracé est trop risqué. Mieux vaut suivre le courant, même au prix de la médiocrité. Machiavel savait que la peur paralyse plus que la force. Un homme qui craint le jugement d'autrui n'osera jamais bâtir une gouvernement véritablement personnel. Il passera sa vie à rechercher l'approbation, quitte à trahir son intuition. Dans les conversations quotidiennes, ce conditionnement se révèle clairement. On parle de liberté, mais toujours dans des limites prudentes. On critique le système, mais seulement dans la mesure où il n'exige pas de véritable changement. La rébellion s'exprime par les mots, la complaisance par les actes. Machiavel reconnaîtrait dans cette contradiction un pacte tacite. L'individu accepte une vie prévisible en échange de l'illusion de la sécurité, et ceux qui détiennent le pouvoir acceptent cette passivité comme garantie de stabilité. Il existe un moment particulièrement révélateur, celui auquel on rompt le schéma établi, non par la violence mais par la pensée. Un individu qui refuse de se répéter, qui choisit le silence platitude des opinions vides de sens, qui agite à contre-courant. La réaction collective est presque toujours la même. Méfiance, ironie, hostilité, dissimulé. Machiavel savait que le groupe ne craint pas la différence, par malice, mais par instinct. Ce qui s'écarte de la norme expose l'artificialité de la norme. Et cela est intolérable pour ceux qui ont bâti leur identité sur elle. Et si stade, un bouleversement intérieur s'opère. Certaines conscients de ces mécanismes se replient sur eux-mêmes. Ils préfèrent le confort de la médiocrité et la solitude de la lucidité. D'autres ressentent quelque chose de différent. Une agitation persistante, le sentiment qu'il y a bien plus, au-delà de la surface répétitive de la vie ordinaire. Machiavel considérait ces malaises comme un signe rare, le début d'une evil qu'on n'est pas plus ignore sans en subir les conséquences psychologiques. Les quotidiens se transforment alors. Les mêmes scenes prennent un sens différent. Les mêmes conversations sonnent crues. Les mêmes promesses semblent fragiles. Non pas parce que le monde change, mais parce que notre perception de choses change. Et c'est là que réside le véritable danger. Non pas pour le système, mais pour l'individu. Car voir est irréversible. Et vivre consumé dans un environnement programme exige force, stratégie, et une discipline intérieure, que peu sont prêts à développer. Machiavel ne romantiserait pas ces processus. Il avertit que la vie ne porte pas une paix immédiate. Il engendre le conflit intérieur et extérieur, mais il apporte aussi une certitude dérangeante. Rester endormi après avoir pris conscience de ses propres imprisonnement est un choix. Et tout choix a un prix. Dès lors le chemin se rétrécit. Le confort s'amenuise. Le silence s'approfondit. Et la question qui commence à ressonner n'est plus de savoir si le système existe, mais si l'on est prêt et n'y plus y appartenir comme avant. Il existe un stade de conditionnement plus profond, rarement abordé, car il se manifeste non par des règles extérieures, mais par des limites intérieures. Machiavel l'a perçu avec une clarté troublante. Il n'y suffit pas de prendre à l'homme et obéir. Il faut lui apprendre et n'y pas imaginer. L'imagination, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, crée des mondes parallèles, des possibilités dangereuses et des désirs qui n'y demandent aucune permission. Le véritable contrôle commence donc lorsque l'individu
se mette censures es propre penses, avant même de les formular. Il appelle thala le bon sens, la maturite ou le réalisme. Machiavel, lui, l'appellerait l'imputation silencieuse du potentiel humain. Avec le temps, l'homme cesse de se demander, qu'est-ce qui est possible? Et ni se demande plus qu'est ce qui est permis. Ce changement en apparence minime, redéfinit pour un tout esse structure mentale. Les rêves se conforment aux modèles acceptables. Les idées audacieuses sont rejetées comme naïves. L'avenir cesse d'être un champ ouvert et devient une répétition prévisible du passé. Machiavel avait compris qu'une société véritablement maîtrisée n'a pas besoin de censures extérieures, car chaque individu devient son propre geôlier. Et alors surgit une question gagnante. Une question que presque personne n'ose poser. Combien de vos limites sont réelles et combien vous ont été inculquées? Combien de fois avez-vous abandonné, non par manque de capacités, mais par peur de sortir des sentiers battus? Il y a aussi le conditionnement émotionnel, encore plus efficace. On apprend aux individus à associer sécurité et conformité, et danger et différence. Trop ressentir est perçu comme une faiblesse. Trop penser est perçu comme un problème. Machiavel y observe que lorsque les émotions profondes sont découragées, l'homme devient plus prévisible. Il rejette, mais n'y crie pas. Il consomme, mais n'y transforme pas. Et c'est dans cette prévisibilité que réside le véritable triomphe du pouvoir invisible. Peu et peu, l'homme moyen se méfie de tout ce qui exige une introspection. Les silences deviennent pesantes. La solitude une menace. Toute invitation à une profonde réflexion est évitée comme une perte de temps. Machiavel y verrait une stratégie parfaite. Éloigner l'individu de lui-même, pour qu'il n'y découvre jamais l'étendue de ses propres forces. Un homme déconnecté de son centre cherche constamment des repères extérieurs pour le guider. Mais que se passe-t-il lorsque ces repères n'y sont plus valables? Lorsque les promesses de stabilité n'y sont pas tenues? Lorsque les efforts sont vains? Lorsque la vie suit son cours, mais qu'elle est vide? Si vide n'y serait-il pas un signe? Et non une erreur? Il arrive un moment précis où le conditionnement commence à se fissurer. Si n'est pas des livres rares ou des modères occultes, mais un sentiment persistant d'incohérence. Quelque chose cloche. La vie paraît trop organisée pour être vraie. Les réponses semblent trop hâtives pour être profondes. Machiavel savait que ce malaise est dangereux, car on n'y pas le faire taire longtemps par la distraction. Il exige une réaction intérieure. À ce stade, beaucoup tentent de se rétracter. Ils essaient de se convaincre qu'il exagère, que trop réfléchir est inutile, que tout le monde vit ainsi, et que cela suffit. Machiavel appellerait cela la dernière rempart du système au sein de l'esprit, un mécanisme d'autoconservation psychique, car accepter la vérité implique d'assumer ses responsabilités. Et la responsabilité est quelque chose que l'homme programme et conditionne à éviter. Voici une autre rupture essentielle. La prise de conscience que la moyenne n'est pas neutre. Elle est construite. Elle répond à une logique spécifique. Machiavel avait compris que maintenir des individus semblables facilite l'administration, réduit les conflits réels, et assure la continuité. La médiocrité collective n'est pas un accident de l'histoire. C'est un résultat fonctionnel. Un individu au-dessus de la moyenne réfléchit trop. Un individu en-dessus de la moyenne se pose trop de questions. Mais la moyenne maintient l'équilibre. Et si la médiocrité n'était pas seulement une conséquence sociale, mais un auto délibéré, et si être ordinaire était le réel le plus attendu de tous,
Lorsque cette idée s'impose, quelque chose change radicalement. L'individu commence à observer le monde différemment, non plus comme un participant inconscient, mais comme un observateur stratégique. Il percoit des schémas, des répétitions, des discours circulaires. Il remarque comment les mêmes idées sont recyclées sous un nouvel emballage, comment les mêmes solutions sont proposées et des problèmes qui restent irrésolus. Machiavel voyait un théâtre permanent, auquel quand écrivant le scénario, et beaucoup se contentent de jouer. Si it evil, cependant, n'engendre pas une supériorité morale. Au contraire, il impose un fardeau. La conscience qui s'affranchit de la médiocrité exige de véritables sacrifices. Il requiert solitude, discipline et, par-dessus tout, silence. Machiavel appreciate le silence non comme l'absence de son, mais comme un espace de gestation. C'est dans le silence que l'esprit se réorganise, hors de toute influence collective. C'est là que l'imagination retrouve son état brut et créatif. Mais combien sont prêts à endurer si silence sans le fureur? Combien préfèrent se confronter à leurs propres pensées sans distractions, sans validation, sans applaudissements? À partir de ce moment, le chemin cesse d'être théorique. Il n'y s'agit plus de comprendre le fonctionnement du système, mais d'en reconnaître les reflets NSOI. Machiavel savait que la plus grande bataille ne se livre pas contre les structures extérieures, mais dans le territoire intérieur. Et c'est précisément à ce stade que beaucoup abandonnent, car affronter le monde est difficile. Mais affronter son propre conditionnement exige quelque chose d'encore plus rare. Le courage de cesser d'être celui au seul qu'on est toujours dit que vous étiez. L'histoire raconte des faits curieux rarement mentionnés dans les manuels scolaires, non par manque d'importance, mais par gain. Machiavel connaissait bien si silence sélectif. Il savait que certains faits, observés attentivement, en disent plus long sur le présent que sur le passé. En période de contrôle social strict, non seulement émergent des tyrants notoires, mais aussi des foules étrangement satisfaites d'une existence modeste. Ce schéma se répète dans les empires, les républiques et les démocraties. Les noms changent, les vêtements changent, mais le comportement fondamental demeure. Un exemple simple, presque banal. Dans de nombreuses sociétés face à des crises profondes, si ne sont pas les plus primes qui ont régi les premières, mais ceux qui avaient commencé à penser différemment. Curieusement, ces individus étaient presque toujours insensibles à la violence. C'étaient des lecteurs solitaires, des observateurs attentifs, des personnes qui avaient passé trop de temps dans le silence. Machiavel avait compris que le danger ne résidait jamais dans la force brute, mais dans la lucidité. C'est pourquoi le système cherchait toujours à ridiculiser le penseur indépendant avant même de l'affronter. Il existe aussi des données rarement abordées avec franchise. Des études modernes montrent que la plupart des gens vivent selon des schémas répétitifs, quasi-identiques à ceux de la génération précédente croient min innover. Si sont les objets qui changent, pas les habitudes mentales, ils travaillent plus longtemps, consomment davantage de stimuli, mais réfléchissent moins. Machiavel verrait l'aboutissement parfait de la domestication. Plus l'individu est occupé, moins il est conscient. L'activité incessante crée l'illusion du mouvement, alors qu'en réalité il maintient tout à sa place. Dans certains sites antiques, il existait une coutume consistant à accorder temporairement ceux qui posaient trop de questions. Ils n'étaient en impressions, en formellement punis. On les ignorait, on les discréditait, on les marginalisait. Les résultats étaient presque toujours les mêmes. Beaucoup revenaient à pages plus discrets, plus conformes aux autres.
Machiavel y voyait une lecken essentiel. La paire de perdre son appartenance est plus efficace que n'importe quel châtiment corporel. L'homme préfère perdre ses voix que de perdre son groupe. Des événements improbables illustrent ces phénomènes de manière troublante. Lors d'effondrements soudains de systèmes, nombre d'individus en panique, non par perte de contrôle, mais par perte de repères. Sans règles claires, sans modèles prétables, sans autorités symboliques, ils se retrouvent paralysis. Machiavel interpréterait ces phénomènes comme l'aboutissement d'une programmation. L'homme qui n'a jamais appris et se guider lui-même s'effondre lorsque le chemin disparaît. C'est un point crucial. L'éducation moyenne n'enseigne pas l'autonomie, seulement l'adaptation. L'individu apprend à réagir, non à décider. Il apprend à suivre le courant, non à l'écrire. Par conséquent, face à un imprévu, le premier réflexe n'est pas de réfléchir, mais de chercher des instructions. Machiavel savait que cette dépendance est le véritable triomphe du pouvoir invisible. Un homme dépendant est toujours manipulable. Il existe aussi des témoignages personnels, quasi-universals. Des personnes qui ont suivi toutes les étapes, répondu à toutes les attentes, atteint la stabilité et la reconnaissance, et qui portent ressentent un vide difficile à expliquer. Rien de visible ni manquant, mais quelque chose d'essentiel fait cette défaut. Machiavel interpréterait ce vide non comme un échec individuel, mais comme le signe d'un profond désalignment. L'âme n'est pas faite pour vivre uniquement dans des moules rassurants. Elle exige de l'expansion, une prise de risques calculés, une confrontation intérieure. À certaines époques, des idées qui paraissent aujourd'hui évidentes étaient considérées comme dangereuses, non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles bouleversaient la perception commune. Machiavel savait que le pouvoir crée moins les mensonges qu'un changement de perspective. Lorsque la vision du monde évolue, toute la structure doit s'adapter. C'est pourquoi les idées nouvelles sont souvent atténuées, diluées, transformées en versions inoffensives, avant d'être acceptées. Le plus surprenant est de constater que ces processus se déroulent en grande partie sans conspirateurs conscients. Il n'existe pas de centre de contrôle unique. Des habitudes, des incitations, des récompenses et des punitions subtiles se renforcent mutuellement. Machiavel y voyait un organisme vivant. Le système se protège car chaque partie croit simplement remplir son rôle. Ainsi, la moyenne demeure stable, confortable et profondément limitée. Quand on prend conscience de cela, quelque chose change en soi. On commence à réaliser à quel point nos décisions ont été influencées par les attentes extérieures. Combien de choix ont été faits pour éviter l'inconfort? Combien de pistes ont été abandonnées avant même d'être explorées? Cette prise de conscience n'engendre pas un enthousiasme immédiat. Elle installe un poids silencieux. La conscience que vivre en déca de son potentiel n'était pas un accident, mais une adaptation acquise. Machiavel n'offrirait pas de consolation à ces moments-là. Il offrirait de la clarté. Il dirait que la vie n'est pas un événement, mais un processus continu de détachement. Détachement des certitudes fragiles, des identités toutes faites, des réels confortables. Et il avertirait que cette voie n'est ni commune, ni sûre, ni largement approuvée. Mais il affirmerait aussi une chose essentielle. Tout ce qui est véritablement transformateur commence en dehors de la norme. Et une fois cette vérité perque, l'ignore devient de plus en plus difficile. Il arrive un moment où la vie cesse d'être une simple observation et devient un choix. Machiavel savait que c'est le moment le plus périlleux, car il n'y a pas de retour en arrière facile.
Jusqu'ici l'individu est pu réfléchir en silence, percevoir des schemas, sentir le malaise grandir. Mais vint un moment où continuer et vivre comme avant exige plus d'efforts que de changer. L'esprit n'accepte plus les anciennes justifications, le corps rejette. Quelque chose en lui commence à résister à la routine, qui paraissait autrefois normale. C'est à ce stade que beaucoup éprouvent un étrange sentiment de déconnexion. Les mêmes conversations sonnent répétitives, les mêmes objectifs paraissent dérosoires. Ce qui procurait autrefois du plaisir semble désormais mécanique. Machiavel aurait interprété ce malaise comme un signe manifeste de perturbation intérieure. La programmation commence à dysfonctionner. Et lorsqu'elle dysfonctionne, le système rejette, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur même de l'esprit de l'individu. La peur surgit. Non pas une peur extérieure, mais une peur intérieure. La peur de perdre son identité, à sa place, à sa sécurité. La peur de ne plus savoir qui l'on est sans étiquettes convenues. Machiavel savait que cette peur est le dernier rempart de la médiocrité. Il murmure qu'il est trop tard pour changer, que penser différemment n'apportera aucun bénéfice réel, que le risque est trop grand, et beaucoup y croyant. Non pas parce que c'est vrai, mais parce que c'est rassurant. Mais ce processus s'accompagne d'un renversement silencieux. Plus l'individu tente de revenir en arrière, plus il lui devient difficile d'ignorer ce qu'il a vu. Les tentatives de distraction échouent. La consommation n'y comble pas la vide. La validation extérieure perd son pouvoir. Quelque chose est irrémédiablement brise. Machiavel dirait que c'est à ce moment précis que l'homme commence à devenir dangereux, non pas pour autrui, mais pour les structures qui dépendent de sa prévisibilité. À ce stade, un profond renversement se produit. La peur change de direction. Ce n'est plus la peur de s'écarter de la norme, mais la peur de demeurer. L'idée de vivre des décennies et répéter des schemas variés de sens devient plus terrifiante que l'incertitude de l'inconnu. Machiavel considérait ce changement comme essentiel. Sans lui, il n'y a pas de véritable transformation. L'homme n'y change que lorsque la souffrance de la perpétuation surpasse celle de la libération. Le système offre alors ces dernières récompenses. Petits conforts, distractions subtles, promesses de reconnaissance future, tout cela pour maintenir l'individu sous contrôle. Machiavel y verrait une tactique classique. Celui qui si vile n'est pas puni. On tente de le rendormir, et beaucoup cédant, as readjustant leurs désirs, et au fait leurs questions. Reprenant le réel qu'on leur est attribué. En apparence, tout est normal. Mais intérieurement, quelque chose s'estime peu à peu. Mais certains n'y peuvent plus l'accepter. Non par héroïsme, mais par cohérence intérieure. Ils comprennent que vivre dans une contradiction constante rend plus que n'importe quel risque extérieur. Machiavel voyait chez ces individus une force rare. Non pas la force d'une rébellion brillante, mais celle d'une décision silencieuse. Ils n'annoncent pas de changements. Ils n'y demandent pas la permission. Ils agissent simplement selon leur propre logique. C'est là la véritable rupture. Elle ne se produit pas dans les discours publics, mais dans les choix discrets. Dans ce qui est accepté, ce qui est refusé, ce qui est toléré. L'individu commence à observer avant de réagir, à parler moins et à réfléchir davantage, à choisir avec soin, à investir son énergie, son temps et son attention. Machiavel accordait une grande valeur à cette phase, car elle marque la naissance de la véritable autonomie. Il y a une tension, car rien n'y garante le succès extérieur.
aucune promesse de reconnaissance, de richesse ou d'approbation. Si qui existe est plus subtle, un alignment intérieur. Le sentiment que, pour la première fois, les décisions ne sont pas prises pour plaire, éviter ou imiter, mais pour préserver une intégrité invisible. Machiavel savait que, pour atteindre ce stade, par il exige une discipline sans reconnaissance. Le plus surprenant c'est que, dès lors qu'on rompt avec ces normes internes, le monde entier rejette. Les gens prennent leurs distances sans explication. L'atmosphère devient étrange. L'individu est plus de mal à s'intégrer. Si n'est pas un hasard, c'est une conséquence. Machiavel dirait que tout véritable changement modifie l'environnement, et cette modification révèle ce que vous fréquentez par habitude et non par conviction. Ici, le spectateur pourrait remarquer quelque chose d'inquiétant. Il n'y a pas d'ennemi clairement identifié et combattre. Il n'y a pas de méchant extérieur et vaincre. Le combat est, depuis le début intérieur, contre le conditionnement, les peurs acquises et les limites imposées. Et c'est précisément pourquoi ce combat est si exigeant. Il n'y a pas de modèles, il n'y a pas de témoins. Seul sa propre conscience est juge. La tension finale de cette section réside dans une question qui commence à se former, sans même être formulée. Si l'on peut abandonner la médiocrité, quelle est la prochaine étape? Que se passe-t-il après la rupture intérieure? Machiavel n'y répondait pas immédiatement. Il savait que certaines réponses ne pouvaient être apportées que lorsque l'individu n'y recherchait plus le confort, mais la vérité. At ce moment, silencieux et décisif, est sur le point d'y arriver. Arriver à ce stade est déjà le signe qu'une part de vous est refuse de rester inactive. Machiavel y verrait un tournant décisif, non pas une révélation mystique, une rupture brutale avec le monde, mais une décision silencieuse de ne plus vivre en pilote automatique. Il dirait que le véritable pouvoir, not lorsqu'un homme, cesse de demander la permission à la masse et assume la responsabilité de ce qu'il devient. Le chemin à suivre n'exige un isolement extrême, un rejet du monde, mais du discernement. Mettre en pratique tout ce qui est révélé commence par une chose simple et profondément difficile. S'observer soi-même sans mensonges. Observer ses choix quotidiens, ses réactions émotionnelles, ses habitudes mentales. Se demander avec une honnêteté brutale si chaque décision découle de sa propre volonté ou de la peur de dévier du droit chemin. Machiavel savait que la lucidité précède toute véritable transformation. La deuxième étape, le silence stratégique. Réduire le brut extérieur non pas pour fuir le monde, mais pour renouer avec son propre esprit. Moins d'opinions extérieures, moins de distractions constantes, moins de besoin de validation. Le silence, lorsqu'il est prolongé, réorganise la pensée. Il lui redonne de la profondeur. C'est dans le silence que l'intuition, auparavant étouffée, s'est faite à nouveau entendre. Machiavel voyait dans le silence une arme invisible contre la manipulation collective. Vint ensuite la discipline intérieure. Non pas une discipline rigide imposée de l'extérieur, mais un engagement profond envers sa propre lucidité. Choisir avec soin ou investir son temps, son énergie et son attention. Rejeter ce qui est faible, même si c'est populaire. Endure le malaise de ne pas appartenir pleinement à un groupe. Machiavel avertirait que ceux qui recherchent l'autonomie doivent accepter la solitude passagère qu'elle engendre. Mais il affirmerait aussi que cette solitude est fertile, non pas vide. Il voyait aussi l'action discrète, no besoin d'annoncer des changements ni de se justifier. La véritable transformation se révèle dans la durée.
Par un constance silenceus, de petit choix repeats, forget un identite, qui ne dépend pas de l'approbation extérieure. Machiavel appreciate profondément cette cohérence intérieure, car elle rend l'individu prévisible, uniquement pour lui-même, jamais pour le système. En appliquant ces principes, un phénomène inévitable se produit. Le monde cesse d'opérateur absolu. Ces règles se révèlent flexibles, ces pressions perdent de leur emprise. On ne devient pas invincible, mais moins manipulable. Et cela, pour Machiavel, constituait déjà une forme élevée de liberté. Non pas la liberté naïve de tout faire, mais la liberté stratégique de ne pas être inconsciemment guide. Ce chemin n'est ni rapide ni facile. Il exige une vigilance constante envers ses propres pensées. Il faut du courage pour assumer des décisions impopulaires. Il faut de la patience pour constater des résultats qui ne sont pas immédiats. Mais Machiavel nous rappellerait que toute chose profonde mérite en son temps. La précipitation est la auto de la médiocrité. La clarté appartient à ceux qui savent attendre. Si un élément de ce texte vous est interpelle, ne l'ignorez pas. L'inconfort est une invitation. L'agitation est un signal. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup, mais il faut bien commencer quelque part. Une pensée remise en question. Une habitude interrompue. Un silence respect. La véritable transformation commence rarement de façon spectaculaire. Elle débute par une décision intérieure, invisible aux yeux de tous. Cet espace est désormais le vide. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à laisser un commentaire, même anonyme, sur ce qui vous est le plus interpelle. Aimer cette vidéo, contribue à diffuser ce message auprès de ceux et ceux qui n'ont pas encore réussi à exprimer leur propre malaise. S'abonner à la chaîne vous permettra de poursuivre cette exploration et de découvrir des idées qui sortent des sentiers battus. Machiavel de rate que peu choisis de sa valeur, encore moins nombreux sont ceux qui persévèrent dans cette voie. Mais ceux qui se valent ne voient plus jamais le monde de la même façon. Et prêter, au fond, est-ce précisément ce que vous recherchez?